Претпоставувам дека се слушаме. Ако има некаков проблем, пишете ми на Дискорд. Фала што дојдовте на сите за големата заинтересираност за инвестирање. Право да кажам дека ово е само содржина од едукативен карактер и не е никаков финансиски совет. Денеска ќе седеме и ќе погледнеме и ќе ви објаснам како се движи еден earning call на некоја компанија. Уживо ќе ги пренесам резултатите и ќе ви објаснам кои параметри ги следат инвеститорите, кои работи се битни и ќе направам сега мала анализа на Тесла за да ви кажам кои се очекувањата пример од четвртиот квартал и како претходно изминатите години се има движено Тесла на earning call. Значи, прво сакам да дадам некој вовед за Тесла. Ја многу долго време следам акцијата на Тесла и знам и сум внесен многу ситни детали у самата компанија. Мислам дека секој кој е shareholder и кој поседува акции од некоја компанија треба да има доста поголем осет и да посветува повеќе време да биде исто како негова компанија, пошто ако не ги знаете добро работите на секој пат или на некаков некаква ситуација дека акцијата оди у минус, може многу да испаничите. И од друга страна, средствата кои ги имам, пример, Тесла, имам направено огромна анализа претходно за истото. Тоа не значи дека не можам и ја да погрешам, туку едноставно мислам дека тоа е компанијата која што ќе направи наредните 5 до 10 години 5-10x на моите средства. Сега, јавно нели имам кажам дека огромен дел од моето портфолио е Тесла и додека вака се движат работите, не планирам да направам некои промени. Паралелно, секако на радар имам доста компании други кои ги следам, но Тесла ми останува фаворит. Освен нели сега претходната година што имам додадено доста компании од AI секторот, да речем, највеќе од производители на чипови како Nvidia, AMD и некои компании како Palantir, Sophie и слични што се бават директно со AI. Тука ја гледаме моменталната цена на акцијата. Обично секогаш резултатите кога ќе се објават, тоа е после затварањето на маркетот, на берзата. Берзата се затвара у 10 саат по македонско време и обично помеѓу 10 и 5, 10 и 15 ги дават информациите. Сега паралелно ќе ви покажам, значи информациите, тука ќе правиме рефреш на оваа страна. Тоа е Investor Relationship страната на Тесла. Имаме го претходниот прес релиз, кој обично први, втори по завршувањето на месецот излегува и треба да добиеме shareholder deck. Чекаме го сега shareholder deck. Сега ќе ви покажам како изгледа еден shareholder deck од Q3 2023. Значи, сумарно имаме тука колкава е профитабилноста, GAAP Operation Income, GAAP Net Income, Non-GAAP Net Income. После колку кеш имат, Operation, најглавни работи у кои треба да се концентрираме моментално и сакам да ви објаснам во кој правец може да ја предвижат самата акција. Значи, битен ни е Total Automotive Revenue, колкав ќе биде, вкупното revenue и најбитно е gross margin. Значи, гледате дека од Q3 2022 маргината беше 25,1%.
падна до 17,9% у Q3 2020. И ово направи огромна паника кај инвеститорите, заради тоа што почнува да паѓа оперативната, почнува да паѓа купната маргина и сега инвеститорите се чувствуваат дека тоа е максимумот што може да се постигне и дека од тука ќе оде надоле. Тесла ги намали неколку пати цените на нивните возила, посебно у Кина, пошто има голема конкуренција и според тоа, ако ја погледнеме целата слика, тоа значи дека немат доволно продажба. Што значи тоа? Дека по таа цена не може да ги продадат и мора да ја намалат цената за да може да остварат поголема продажба. Пошто се е понуда и побарувачка, мора значи цената на автомобилот да го симнат подоле за да може да ги продадат сите автомобили. Ако не ќе им останат. Исто планот на Тесла претходно пред 2022 беше дека секоја година ќе расте со повеќе од 50% на годишно ниво. Претходниот квартал беше 35%, очекува се дека сега со 20 и нешто посто year of year Wall Street прогнозира дека ќе биде 25%. Тие се двата клучни податоци што денеска ќе ги слушнеме и врз основа на тие две работи ќе видиме на која страна ќе се движи акцијата. Дали ќе продолжи надоле, сега ќе отворам чисто од технички аспект да ја погледнеме. И доколку имаме лоши информации, тоест пример, маргината е падната, ако за наредната година кажат дека не може да продадат поголем број од моментално продадува 2023 1,8 милиона. Сега, дали ќе биде околу 2,1, 2,2 милиони за 2024 ќе видиме. Врз основа на тие податоци, инвеститорите ќе одлучат дали ќе избегат од акцијата или повторно ќе почнат да ја купуваат. Од технички аспект, тука го имаме најголемиот волумен на оваа цена. Ако пробие надоле, може да биде многу страшно и да продолжи акцијата да тоне до наредната поголем супорт. Ако ја погледнеме на 5 годишен пример чарт, може да видиме, значи, овај ресистанс од горната страна што го имаме е многу силен. Пробавме тука да го пробие, ама неуспешно. Сега надоле е пробиен, можно е да биде тоа за кратко и па да се врати акцијата, многу е зависно од денешниот ден. Ако продолжи акцијата надоле, може да паѓа и до 150-160 веќе наредниот дел дека акцијата би можела да дојде. Наредниот лоу, според мене. Но поверојатно е дека доколку имаме добри резултати, а некои од работите ни ги кажуваат тие податоци, тие резултати, ако срчаме пример кој е најпродавано возило у Европа, ќе видиме дека тоа е Model Y. И тоа со доста голема разлика, бидејќи наредно е Dacia Sandero. Чекај. Само да видам дека беа податоците, да, best selling cars in Europe so far 2023. Може да забележите дека Тесла е број 1 возил. Сите и фундаментални работи и технички кажуваат дека акцијата треба
да се движи унагорна линија. Но твито пример кој го напиша Елон Маск, дека сака 25% voting power од компанијата и самото тоа дефокусирање што се придвижи повеќе на кај Твитер и останатите работи и со изјавите дека не би, ако не добие 25% од Тесла, не би продолжил да работи на AI и на останатите поголеми работи, малце ги стави инвеститорите у некоја положба да се мислат, пошто никој не ќе токава голема на несигурност. Тесла има најголем број ритейл инвеститори, затоа нема и многу институционални инвеститори, заради тоа што стварно неќат несигурност и сакат средствата да ги стават на некое посигурно место. Берзата веќе се затвара, 10:01 минута. Кои се очекувањата од Wall Street? Сега ќе ги продискутираме. Сега ќе видиме дека наредните 10 до 15 минути ќе имаме голем волумен на истрагувани акции, цената ќе варира. Што се случува? Има компјутерски генерирани ботови што доаѓаат на страната, проверуваат нон-стоп и кога ќе дојде документот, го даунлодираат нели автоматски и почнуваат да ги срчат овие термини, гледат која ќе биде вредноста за Q4 и автоматски компјутерски генерирано тргува, продава акции и купува акции. И заради тоа имаме страшен голем волумен додека сме у after hours и додека чекаме акциите да дојдат. Значи повеќето од овие работи се компјутерски генерирани и после тоа седнуваат луѓе ги гледат, читат одредени податоци и донасат брза анализа за дали да ја купуваат или да ја продават акцијата. У суштина, после секој earning call, Тесла акцијата паѓа. Пошто многу често Елон Маск знае да искоментира некои работи што не требаат, да е брзоплет, да, пример, претходниот earning call имаше изјава дека со правењето на Cybertruck си пукале сами у колена. И некои такви изјави дека едноставно инвеститорите се плашат да ги слушнат и едноставно не е у стило на Тим Кук или на другите дека дојдат, кажат го, испеат ја целата песна, кажат се добри информации, лошите ги убаво спакуваат. Тука неговиот наратив секогаш е таков, секогаш е поотворен и доста сега мислам дека влијае фактот на тоа што сака да добие поголем процент, најверојатно и не ќе сам да ја буста целата акција. Мојата позитивна страна спрема Тесла, сега гледаме те U плюс оде, ја од време на време мора да правам рефреш за да видам дали податоците се излезени. Ќе гледам паралелно. Уште нема. Значи гледате, од плюс у минус оде, голема е волатилноста. Ќе ја следиме, значи главните параметри кои ќе ги следиме, Wall Street претпоставуваат, само да видам кои беа точните. На Твитер обично ги следиме работите. Излеза некој. Earning per share 0.77 versus 0.7 share expected. Дали е стварно излеза? Уште не, мама, мислам дека тука некаде се. Опа, тука се. Ајде.
видиме што се случува, оде надоле, значи резултатите не се баш добри. Само да видам каков е earning per share, EPS, gap, gross margin 17,6, значи уште има пат на оперативната маргина. Total revenue, да, има поголемо, пошто има произведено поголем број, 17,6. Кеш позицијата, ама free cash flow, Cap net income е преголемо, 7,9 билион, 15 или 23 Q4. Creation expenses. Ово не ми се изопај, мислев дека за малце, барем 18,2 дека ќе биде. Then total revenue grow 3% year over year, што не е баш добро. Теги резултатите од 494 произведени, деливери 448, тие ги знаеме, мислам дека ќе паѓа со овие резултати моменталната акција. Ја само да прилагодам на отворам позиција. Тука имаме каков е моменталниот капацитет, кај Шангај веќе имаме 950, да видиме акцијата моментално 5,20, да. Со, како што ви кажав, таа оперативна маргина, мислам дека ќе се движи акцијата у надолна линија. Само да видам дали има очекување за наредната 2024 веќе ставено. Секако другите key metrics се окей. Ќе разгледам тука што се има случајно, зашо има токав, одма го забележав горе дека има огромен net income, што ми е чудно за различно. Другите ќе видиме што се случува. Ќе го прочитам убаво. Да. Гледате дека има квартал по квартал пат, што не е добро. Има добар онака free cash flow, тоа е добро за стабилноста на компанијата, дека нема да оде у минус и да банкротира, ама податоците останати не се баш добри. Само да видам Outlook дека опишуваше. Окей, Model Y знаеме, bestselling. Окей. Два. Total gap, gross margin 25,6 2022, 2023 18,2 за цела година. Окей. America. Check some Outlook. Окей.
Our company is currently in between two major growth waves. The first one begin with the global expansion Model 3, Model Y platform, and next one we believe will be initiated by global expansion of next generation vehicle platform in 2024. Our vehicle volume growth rate may be notably lower than the growth rate achieved in 2023. Да, ovo е доста лош податок за инвеститорите. As our team work on the launch on next generation vehicle in Gigafactory, Texas. In 2024, the growth rate of deployment and revenue in our energy storage business should outpace the automotive business. Ovo е много интересен податок. Yes, we have sufficient liquidity to fund our product roadmap, long-term capacity expansion plans, and other expenses. Furthermore, we will manage the business such that we maintain a strong balance sheet during the uncertain period, while we continue to execute innovation to reduce the cost on manufacturing and operations. Over time, we expect our hardware-related profit to be accompanied by acceleration of AI software fleet-based profit. Cyber production and deliveries will ramp through this year. In addition, we continue to make progress on our next generation platform. Денеска заради тоа излезе податокот за следната генерација на продукт. Имаме го и на Twitter. Има веќе rumors дека почнале да работат повеќе на него и suppliers да произведуваат делови за новата генерација. Тоа треба да биде возило од $25,000. Дали ќе почне од 25,000, нека основна верзија ќе биде околу 30, пошто на почетокот и Model 3 беше како возило од $30-35,000, ама по таа цена ретко кога се продаваше. Само да дзирнам и на Twitter паралелно да видам кои се дискусиите. Да, per share 0,71. Искрено очекував поголеми, пошто логиката беше 0,71, Wall Street чекуваше 0,74, ја дури мислев 0,82. Поради факто дека имаше произведено многу поголем број на возила од Q3, цената ја намалија не толку многу, а у 2024 веќе почнаа со уште намалување на цена и очекував дека ќе биде поголем. Ама сите овие податоци дават негативен резултат. Највеќе gross margin 17,6, 18,1 претпоставува дека ќе биде. И ја претпоставував исто дека ќе биде поголем. Сега, веќе го ги имаме овие лоши информации, сега го чекаме earning call. Earning call ќе почне некаде околу 11:30. И ја ќе продискутирам сега уште малце за Тесла. Гледам паралелно на повеќе места што се случува. Summary уште еднашка само да го дзирна. $7, gap in 7,9, 2,4. Гледам претходните за цела година. Дури 2019 имаме 16,6 маргина, кога рампап на Tesla Model 3 уште не беше најдобро светло. Океј.
16,8 на 9,2. Free cash flow е окей. Да, reduce vehicle average selling price. Lower FSD revenue recognition. Окей. Сега сумарно да правам, нека стоја моменталната ситуација. Очекувањата се дека е полоша ситуацијата отколку самите аналитичари што прогнозираа. И сега, моментално ќе очекаме earning call, значи ќе го паузирам лайв стримот и ќе се вклучам повторно во 11:30 и тогај ќе може да го слушаме заедно Илон и од време на време ќе ставам пауза и ќе документирам ја некоја изјава за да ви ја објаснам. Што значи претходно како е било мала анализа да ви дам за тие прв пат што доаѓате и што слушате. Значи, ова е стандардната процедура. Затвара се маркетот, доаѓаат резултатите, гледат ги инвеститори резултатите и врз основа на тоа у постмаркет купуваат, продаваат акции, врз основа на тоа и цената расте и паѓа. Е сега, до 11:30 овие акции веќе имат фактор на информациите кои ги имаме добиено и очекувам дека ќе бидат у минус. Сега што може да крене акцијата у плюс? Факто за новото возило. Ако излегнат со некои информации, мада моите очекувања се дека нема да има превеќе информации, ради тоа што тоа возило може да направи на англиски сега cannibalize, како да влијае на продажбата на модел 3, пошто блиску се со цена и ќе има многу луѓе што ќе си речат нема да го купам ја модел 3, ќе чекам уште една година за да излезе новото возило што ќе биде $25,000. Тоа неколку пати таа грешка Тесла ја има направено, пошто многу често ќе даде некој ветување и луѓето чекат. Тоа се случи и кога беа батериите новите кои излегнаа 4680. И таму викаа ќе има дупло поголем капацитет, ќе има дупло побрзо полнење и слично. И што се случи? Тие што сакаат да купат Model Y, сите направија малце како pullback и вика ќе почекаме да излезе Model Y со новите 4680 батерии, бидејќи ќе имаме побрзо пунење, ќе имаме поголем капацитет, поголем рейндж и слично. И уствари они сами си направија проблем да луѓето не ги купуваат автомобилите, чекајќи некој нов најавен продукт. И истото се случи и со Cybertruck. Многу не купија пример Model X, што сакаа некој джип, туку го чекат Cybertruck. И помине одредено време, видоа дека Cybertruck касне, ради тоа што одат со комплетно нова инфраструктура, со комплетно нов продукт, со екзоскелетон, први одат со 48 волти архитектура. Вака тие работи би звучат доста едноставно, ама у суштина се многу комплицирани. Заради тоа што, пример, за 12 волти архитектура, вие имате, пример, дали за отварањето на прозорите моторче, дали за брисачите. Има еден куп електроники што веќе производителите ги прават за 12 волти архитектура, а нема за 48 волти. Се они заради тоа што имат steer by wire, им треба многу голем капацитет и не можат со 12 волти, ќе треба да бидат многу дебели кабелите. И одат со 48 волти, сега
гледајте колку време и иновации треба и колку работи да се променат за да дојдете до таков продукт. И заради тоа често пати ради што обезбедат многу поголем број на иновации, продукто касни. Плюс тука се случи короната, има нели проблем со снабдување на чипови и се, и додека го чекаа продукто, многу од луѓето пример се решат да купат друго возило или едноставно не го обновуваат и купуваат. И со самото тоа си направија голем проблем. И сега со качувањето на каматните стапки исто. Тие најскапите работи како автомобили, како куќи и слично, цената е многу поскапа ради тоа што обично сите ја купуваат на кредит, на лизинг и автоматски ратата ти е многу по-висока и луѓето се одлучуваат да почекат пример додека дојде помала каматна стапка. И сега претходно на претходниот earning call главно тоа беше како изговор за намалената продажба на Тесла дека каматната стапка е доста висока и поради тај факт ние имаме намалена продажба. И сега ќе видиме дали истиот наратив ќе биде, дали ќе речат имаме многу поголема конкуренција сега у Кина, не можеме со овие цени на возилата да продаваме. Ќе биде интересно да видиме апдейт за full self driving. Ја сега пошто планирав да ви објаснам на тие што сте прв пат малце и за full self driving и за останатите продукти, за роботот кој го има Тесла, ама пошто излезе одма после 10 сати резултатите, одма на тоа се фрлив. Ама сега ќе ви покажам, значи пример како моментално функционира full self driving и што е различно од претходно. До full self driving 11-ката Тесла работеа на модел дел, функционираше на neural network, дел беше C++ код. Тие што ме следите, што сте програмери, повеќе ќе разберете, а сега за другите ќе пробам на малце поедноставен начин да ви ја објаснам целата работа. Значи, претходно е куцан код како вчера баш на Дискорд го објаснував тоа на мастер класот за инвестирање, дека пример, ако има пуна линија, не и дозволувај на колата да претекнува. Ако имаш стоп знак, застани. Ако има кола пред тебе што и свете црвеното стоп светло, почни да прикочуваш. И тие сите услови ги диктират и го прават full self driving. И како функционираше до претходно целото, анализираат ги Тесла сликите и видеата што стигнуваат од секое возило и ако нешто не може само да открие што се случува, има луѓе што седнат и ги лабелират тие слики. Например, некош покриен стоп знак, некаде на страна завртен, не може да детектира софтверот што е, и луѓе лабелират и прават. И сега што се случува? Доваѓа до ситуација дека секогаш се случува некој сценарио што не е предвиден. И уствари на тај начин сваќат веќе Тесла од 2022-2023 дека тоа не е вистинскиот начин за да решат full self driving. И почнуваат на поголем дел да користат neural network, до претходно само за input по линијата, а output го прават рачно. Значи, затоа имавме такви движења како роботски движења, пошто они со C++ код кажуваат пример на волано, заврати за 45 степени и он доваѓа пример до таа позиција. На acceleration зголеми го до тај процент. И сега, кога видоа дека не може да го средат на тај начин, пошто на тај начин доваѓате како до 99,99% е окей, ама имате многу исклучоци натаму што може да е случај. И сега почнуваат обратно да ја прават работата со тренирање на модели. Тоа е видео му давате на neural network, повеќето од вас го знаат пример ChatGPT. ChatGPT е исто еден вид на таков модел, само тоа е language based модел, а ово е со помош на видео. И сега,
Со Full Self Driving 12-ката имат избришано дури 300.000 линии код за да функционира оваа верзија на Full Self Driving. Значи само имате секунда само само имате Neural Network, немате C++ код е избришан. И може да видите дека во последната верзија, што ја гледате и тука, многу по-смут функционира. Баш како човек да вози. Дури ги има и тие движења на волано, лево, десно, од време на време човек ко фане. Движењата у раскрсница, застанување, тргнување, сите што ја имат пробано, а пред неколку дена излезе, викат дека многу функционира флуидно и баш како да те возе човек, а не робот, како претходното чувство што го има. Заради што е тоа? Заради тоа што целата невронска мрежа се тренира сега од луѓе, пример, како јас што имам возено, како друг што има возено, секој ден, ја кога оставам Теслата на чарџер, ако е конектирана на Wi-Fi, аплодира податоци до нивниот сервер. И у текот на денот, јас што сум возил, самиот систем му дават информации и ги учи сите движења. И сега што се беше тука случило проблематично? Проблематично вика скоро сите луѓе не застануваат на стоп знак. Придвижат се, пример, близу до него и после почнат да одат. И сега што у таква ситуација се прави? Тесла зимат, го ретренират, пример, тај модел и најдуваат видеа дека кола застанува на стоп знак и дека треба да застане на стоп, па после да продолжи. И, пример, сега доваѓаат до таа ситуација и го ретренират целиот модел на специфични сценарија што ги забележуваат, пример, дека дури луѓето не ги прават добро, пошто луѓето и не се толку нели добри и вешти возачи. Знаеме да не избегат мисли, да чачкаме на телефон, да одеме малце од лента у лента. И самото тоа го прави и самиот систем да го учи тоа. И сега доваѓа до тај проблем дека барат точни, добри информации за некои да ги ретренират делови од самиот систем. И сега, знаејќи и сите овие работи, знаејќи они колку време работат на Full Self Driving и колку податоци имат, пошто тука податоците се богатството. Разоснова на тоа, ја имам голема доверба дека они ќе бидат едни од првите, најверојатно и први, што ќе успеат Full Self Driving да направат. Кога ќе направат Full Self Driving, автоматски може да почне роботаксито. Тоа е главната работа од која мислам дека ќе има огромна профитабилност Тесла. И сега они, правејќи го ово, знаат дека уствари прават робот на тркал. И заради тоа почнуваат да го прават и Оптимус робот. И затоа повеќе пати знам да кажам дека Тесла не е автомобилска компанија, туку е ја и роботска компанија. Сега ќе ви го покажам, може некој од вас не го знаат Оптимус, ќе ви покажам последното видео на роботот како праве одредени работи. У оваа ситуација е да дипле алишта. Значи, а работата не е тука дека е и јаката работа може да здипле некоја мајца. Тука може да видите и у ќошето доле дека има друга рака која излава. Тоа е уствари друг човек до него и тај човек го тренира. Истите движења ги прави, истите работи како робот. И он го тренира уствари како треба да прави. И самиот neural network кој ќе многу пати го направи тоа, ќе ја научи целата процедура и после го прави сам, како што ја тренират колата да возе, исто почнуваат они роботите со тие податоци да ги тренират. Ама они имаат веќе многу експириенс од хардвер и работи, затоа име на другите ќе биде многу потешко да ги стигнат и плюс што веќе работат 5, 6, 7 години на дадена проблематика и знаат многу сценарија што може да се случи. И затоа очекувам дека ќе бидат
прави и со роботите, а кај роботите има многу голем total addressable market, пошто може да направат а, од некои стандардни работи кои моментално ги прават луѓето да ги заменат, кои се скапи работи, до да помагат дома на стари лица, да прават некои работи, пример деактивирање на бомби и слично, дека е ризично, нели, дали у рудник нешто да прават. Има многу сценарии дека може да се искористат и продажбата да биде многу голем. И моментално и работата на $25,000 возилото, тие сите работи мене ме прават були што викат на долг рок дека Тесла ќе се движе добро. Мене искрено не ме плаша овај факт од моменталната ситуација, лоши се овие информации дека а, имаме намалена, нели, маргина, аутлуко не е баш добар за следната година, ама со најавата на новото возило очекувам дека тие работи ќе се променат и ако со ово темпо работат и на работи и слично, очекувам дека долгорочно акцијата ќе се движи у нагорна линија. Кажав па дека ово не е финансиски совет, ово е чисто моја анализа. а, Не значи дека ја сум у право за ова, ама едноставно моите предвидувања и работите ми покажуваат и ми дават насока за да размислувам. Например, и претходно го имам тоа зборено на Дискорд. Доволно е само да видите у кои компании сакат младите да работат и кои се најпосакуваните компании. Ако пред неколку години беше Google и Microsoft, пример, сега се SpaceX, Тесла, први компании. Остануват уште, нели, на листата Google, Microsoft и сличните технолошки компании. А самиот факт дека од автомобилската индустрија нема да слушнете некој што е завршил сега Харвард, Стенфорд или не знам било кој познат факултет или дека има огромен број на паметни луѓе, дека сака у Ford или у General Motors или Volkswagen да работи. Сите сакат тука да работат, сакат иднината да прават. И кога имате толку паметни луѓе на едно место, голема е шансата дека тука ќе се случат најголемите работи, најголемите иновации. Претходно и Apple беше таква компанија, додека беше пример Стив Џобс. Само од друга страна, па Тим Кук е добар, да речем, оперативец. Од тога и ептен високо рипна акцијата на Apple. Иако може да стагнират малце со иновации и се немат толку агресивен пристап како Стив Џобс кој имаше на работите, како iPhone-от кога го извади, MacBook-о, трга пример CD и слично, и тоа делува многу радикално, луѓето се плашат, инвеститорите исто реагираат лошо дека прават, и после некој време се види дека се управо. Истото го прави и Илон Маск сега, значи ќе трга жмигавци, ќе трга на дашбордот да нема ништо, само еден дисплеј, да нема копчиња. Негова филозофија е како најдобар најдобар дел е ако нема дел. Значи колку може повеќе да се симплифицира некоја работа, толку подобро. Исто кај ракетите, кај SpaceX. Претходно имаше ногарки и сега вика ногарките тежат, проблем се за отварање, затварање, некојаш се скршат и вика зашо да не ги тргнеме тоа ногарките, па да направиме да лове ракетата на враќање на падот да има пример. И гледат секогаш да тргат работи и да ги симплифицират. Например и кај Model 3 и кај Model Y сега со гигакастинг и деловите, пример предниот и задниот дел ги прави една машина, а претходно се биле 200 делови што се заваруваат. И има многу такви работи што ги следам и што ги знам
за Тесла, што знам колку се иновативни и колку одат у нагорна линија. И вакви делови како earning call и слично не ми представуваат, на мене не ми дават токаво големо влијание за ја да одлучам сега дали ќе ги продадам моите акции или не. Ако видам дека фокусот го губат на главната цел што им е и се губат од тај дел, тогаш може да одлучам пример голем дел од портфолиото да го скратам, да го префрлам во некоја друга компанија што во моментот гледам дека има повеќе потенцијал. Значи и за другите сакам да ви кажам дека не треба да ја гледате акцијата по цената, туку по компанијата ја гледајте. Ако ги сакате продуктите на Apple, ако го сакате нивниот екосистем, нивната филозофија, нивната визија, нивната мисија, тогаш може да инвестирате во Apple. А да гледате акцијата и да мислите дали сега е ефтина, дали е скапа или слично, тоа не е некоја толку стратегија што треба да ја правите и да ве плаши за да мислите и пропуштив ли е сега, па на all time high дали да ја купам, дали да не ја купам или слично. Тие прашања обично цело време ги има и цело време ги добивам, ама мислам дека ако сте почетник инвеститор не треба ни техничката анализа толку да ја гледате, инвестирајте си само у компании што ви се допаѓаат, што ги сакате, дел може, ако неките голем ризик, да диверсифицирате S&P 500 и слично, ама ако сакате и ако сте помлади, секојаш може да паднете со малце поголем ризик и да одвоите дел од вашето време, да анализирате некоја компанија што сакате, да си одговорите на многу прашања, да видите дали е подобра пример од некоја друга, зашо е подобра од таа компанија, што прави посебно, што не може конкуренцијата да стигне и слично. И ако го знаете одговорот на сите тие прашања, веќе ќе ви биде многу чиста сликата и едноставно ќе се радувате кога ќе паѓа акцијата заради тоа што знаете дека другите се у паника, не ги доволно пример следат работите или ги гледат превеќе краткорочно таква ситуација. Докупувам кога акцијата е ептен високо, кога сите сакат да стигнат до неа, кога излезат сите добри работи, информации и коцките се склопат, тога е пример ја правам трим на акциите, сечам одреден дел, префрлам на кеш баланс или некои други и цело време пробувам да го направам тоа темпо. Океј, да не должам ептен многу, пошто веќе скоро и 1 саат изборам, работата беше само на earning call да се посветеме, да ви покажам како стигнат информациите, кои ги гледат работи и слично. Сега ќе седнам и на Twitter малце, ќе погледам други што запишуваат од целиот документ, нели ја на врзина фрлив око. Може да има некои работи што се проблематични или некои добри работи. Тоа ме многу замисли. Самиот факт што веќе енерджи секторот дека ќе биде поголем од автомотив 2024. Да видам што се случува, какви работи имат направено, што очекуваат. Тоа е ептен добар податок, ама нели нема време да ги разгледам сите работи и имам и ги прашањата, ставив ги на бродкаст каналот кои ќе бидат дадени на Илон Маск од ритейл инвеститорите да ги одговоре. Ќе се уклучиме сега у 11:30, правам значи пауза и ќе дојдеме, паралелно ќе следеме повикот кој ќе слушнам некоја интересна информација дека кажува или нешто ако е збунувачки за вас, ќе ставам пауза и ќе се уклучам повторно. У случај ако самиот YouTube ми изгенерира нов линк, ќе ви го испратам кај мене на бродкаст канал. Фала што и резултатите. И на Twitter секојаш одма излезат информациите, некој ги следи, ги става сумирано. Чекуваме тука лайв да почне, ќе го вклучам коло и паралелно ако има нешто интересно, притискам пауза, објаснам ви и продолжуваме.
обично секој каснат некое време, некој се е случувало и по 10-15 минути да се касне, значи ништо чудно. Иначе, додека почне самиот кол, разгледав доста интересен податок е во cost of goods sold per vehicle. Q4 цена по возило просечно произведено го имат толку добро оптимизирано и намалено, цело време овај даунтренд што го водат супер. Значи, тоа ме многу зачуди, пошто има голем скок од претходните 3, значи тен добра оптимизација имат направено и Energy Storage, ова е фасцинатна бројка. Кај Services очекував дека ќе биде зголемено, не за толку, дека ќе биде зголемен број, ама почнаа нели да ги наплаќат суперчарџерите да може и други возила, други брендови да полнат, така да очекувано е таму зголемувањето да го добие. Мада повеќето се продажба на делови, сервиси и слично. Ама овие два податока се позитивни. Овие се новите слики, оваа ми умилена слика. Океј. Уште сме чекање. Ако имате некакви прашања, слободно пишете ми, сега баш ќе отворам четот од каналот да ви одговорам додека почне. During this call, we will discuss our Океј, business почнувам. outlook and make forward-looking statements. These comments are based on our predictions and expectations as of today. Actual events or results could differ materially due to a number of risks and uncertainties, including those mentioned in our most recent filings with the SEC. During the question and answer portion of today's call, please limit yourself to one question and one follow-up. Please use the raise hand button to join the question queue. But before we jump into Q&A, Elon has some opening remarks. Elon? Thank you. So Sure. the Tesla team did an incredible job in 2023. We achieved record production and deliveries of over 1.8 million vehicles, in line with our official guidance. And in Q4, we were producing vehicles at an annualized run rate of almost 2 million cars a year. This was really a phenomenal achievement. Looking at just the Fremont factory alone, we made 560,000 cars. This is a record. In fact, it's the highest output automotive plant in North America. And people are often surprised that the highest output car factory in North America is in the San Francisco Bay Area. It's a little counterintuitive, perhaps. And it's really had an incredibly positive impact on that entire area. What would have been a rundown strip mall is the highest productivity car plant in the Americas. Think about that. It was derelict when we got it, and now it's the most productive plant in this entire part of the world. And it's enriched the community in so many different ways. Супер почеток, добро звучи. Знам на претходните негативно кои мало. Значи супер. Стварно рекордна година, рекордна delivery, production. Се рекорди имат постигнати. It's really a gem. So I'm super proud of the people that work there. Model Y became the best-selling vehicle globally,
as We are predicted. The best selling vehicle of any kind, not just electric vehicles, with over 1.2 million units delivered. Тоа ме прашува и повеќе мислеа дека Model Y е најпродавано електрично возило. Не, во суштина во Европа е најпродавано возило, општо со сите. Следно е Dacia Sandero. The energy storage business delivered nearly 15 gigawatt hours of batteries in 2023 compared to 6.5 gigawatt hours the year before. So tremendous year-over-year growth, triple digits. Страшен скок. And yeah, I think we'll continue to see very strong growth in storage. As predicted, I said for many years that the storage business would grow much faster than the car business, and it is doing that. Free cash flow remains strong at 4.4 billion in 2023, in spite of record spending on future projects. So we had record capex expenses as well as record R&D. Страшна финансиска положба се, значи, додека сите други производители на возила одат у минус и од електричните возила немат профит, туку само загуба по возила, Тесла остварува супер профит и го зголемува кеш баланс. This brings us to 2024. There's a lot to look forward to in 2024. Tesla is currently between two major growth waves. We're focused on making sure that our next growth wave, driven by next-gen vehicle, energy storage, full self-driving, and other projects, is executed as well as possible. For full self-driving, we've released version 12, which is a complete architectural rewrite compared to prior versions. This is end-to-end artificial intelligence. So another bit nets, basically photons in and controls out. And it really is quite a profound difference. This is currently just with employees and a few customers, but we will be rolling out to all customers in the US who request full self-driving in the weeks to come. That's over 400,000 vehicles in North America. So this is the first time AI is being used not just for object perception, but for path planning and vehicle controls. We replaced 330,000 lines of C++ code with neural nets. It's really quite remarkable. Sort of as a side note, I think Tesla is probably the most efficient company in the world for AI inference. Out of necessity, we've actually had to be extremely good at getting the most out of hardware, because hardware 3 at this point is several years old. So I think we're quite far ahead of any other company in the world in terms of AI inference efficiency, which is going to be a very important metric in the future in many arenas. So see, the new Model 3 is now available globally. So we did an updated Model 3. While the car looks similar, a lot of work has gone into the vehicle to make it better in every way. It is significantly quieter, more refined, better equipped, has longer range, and many other improvements. And I recommend taking it for a test drive. If you have not driven a Model 3 in a long time, you should really try the new one. Да, многу ревјуи што има на Model 3 кажуваат дека е многу по-refined. Ја имам пример Model 3 и имам поголем wind noise отколку некое по-луксузно возило и слично. И тие работи сите обично се подобрени у новата варијанта. So steady improvements. And we're very far along on our next generation low-cost vehicle. This is an earnings call, not a product announcement. So there'll no doubt be many questions that try to ask us about new products coming, but we reserve product announcements for product announcements, not earnings calls. So, but we're very excited about this, and this is really going to be profound, not just in its design of the vehicle itself, but in the design of the manufacturing system. This is a revolutionary manufacturing system, significant, far more advanced than any other automotive manufacturing system in the world by a significant margin.
Several years ago, I said perhaps the most important competitive characteristic of Tesla in the future will be manufacturing technology. And you will really see that come to bear with our next-gen vehicle. The first manufacturing location for this will be at our Gigafactory and headquarters in Austin, Texas. And then we'll follow that up with other locations around the world. Probably the factory we'll build in Mexico will be second, and then we'll be looking to identify a third location perhaps by the end of this year or early next outside of North America. So, in conclusion, we had a great year with record production, record deliveries, and a strong free cash flow in spite of a very high interest rate environment. And we are focused on exciting new projects that will, I think, ultimately, if we execute on all these things, and it is very hard to do all these things, it's not a sure thing, but I do see a path where Tesla could one day be the most valuable company in the world. I do want to emphasize that is not an easy path, a very difficult one, but it is now in the set of possible outcomes. And previously, I would not have thought it is in the set of possible outcomes. Неколку пати има изјавено и у претходни дека Тесла ќе биде повредна од Apple и Saudi Aramco заедно. Значи, некаде околу 5 трилиона. So, thank you again to all of our investors, our employees, and our suppliers for a strong year, and looking forward to a great 2024 and years to come. Thank you. Thank you. And our CFO, Vaibhav, have some opening remarks as well. Thanks, Martin. Good afternoon, everyone. As Elon mentioned, we had a record year in terms of both production and deliveries for our auto business, as well as record deployments in our energy business. This was achieved despite 2023 being a challenging year in terms of higher interest rates and higher inflation. Цело време и у претходни Q3. Цело време high interest rates. Thanks to our customer for being with us through this challenging period. I would also like to thank the whole Tesla team for their resolve and dedication throughout. In terms of 2023 financials, we ended the year with over 96 billion of revenue and generated 4.4 billion of free cash flow to end the year with over 29 billion of cash and investments on hand. Our 2023 GAAP net income was impacted by the recognition of one-time non-cash benefit of 5.9 billion from the release of valuation allowance on certain deferred tax assets. This was due to our recent history of sustained profitability and is similar to several other companies who have recently gone through a similar change in their accounting. Accordingly, starting with Q1, our book tax rate will now be more in line with other companies in the S&P 500. In our vehicle business, we continue to see improvements in our per unit cost despite us being in the early phase of Cybertruck ramp. As a result, our auto gross margin improved sequentially. That said, predicting auto gross margins is extremely challenging since there are many moving parts to this equation, some of which are out of our control, like the change in tariffs or local incentives, to name a few. While the teams are focused on cost reductions, we are approaching the limits within our current platforms. On the demand front, as promised, we made investments in digital campaigns in 2023. We fully appreciate the importance of customer education as we are still in the customer acquisition phase. Цело време и претходно се прави притисок, пошто Тесла не се рекламира и нема реклами, и цело време им прават инвеститорите притисок за да почнат да се рекламират. И сега како почнавме ние да се рекламираме, правиме education за електрични возила и слично. Our data suggests that around 90% of our vehicle buyers in 2023 never owned a Tesla before. We are being creative in figuring out ways to bring in new customers and educate them about the benefits of owning a Tesla versus gas-powered vehicles. The key among them being total cost of ownership. This concept is mostly overlooked for just the upfront cost. We will be rigorous in evaluating our campaigns, curating the content, and optimizing spend accordingly to support the overall demand. There are two additional things I would like to mention as it relates to the US market. First, for customers who qualify for the IRA buyer credit, we now offer that as a point of sale benefit. Од оваа година, значи од 1 2024, во Америка претходно има $7,500 кредит,
ама тоа е како tax reduction, а од на крајот на годината што треба да платите даноко, ќе ви одземат 7500. А сега од први, кога идете да ја купите, автоматски ви го одземат. И на самото купување треба да платите уште помала сума. И со тоа најверојатно у кој ден ќе има малце скок. Тоа го Benefit кажува за for point Model of Y, sale. which means an immediate reduction of 7,500 at the time of purchase to the end customer. Secondly, we continue to offer very attractive lease rates for Model 3 and Y using our partner leasing program. Note that the sales under this program are recognized as upfront revenue and reported within automotive sales. Our energy storage business had another record year with deployments more than doubling and revenues increasing by more than 50%. This business is poised to again surpass our auto business in terms of growth rate in 2024. Ова е многу интересен податок, само ово може сега да ја придвиже акцијата у позитивна страна за сега. Не гледам нешто друго, пошто кај автомобилскиот дел не се добри резултати. This has been in the works for quite some time, with us laying the foundation a few years back by building our mega factory in Latrobe. I would like to thank the whole Tesla Energy team for their efforts to make this a reality. Our services and others business also started contributing meaningfully to our results and our fleets as our fleet goes, as we expect the fleet-based revenues from supercharging, used cars, and services to continue to increase. For 2024, Тоа што кажав претходно, дека сега од сервиси од суперчарџерите што се отворени за останати возила, да може и други брендови да полнат и да плаќат зголемене сервисите. our focus is to continue growing our output, continuing our cost reduction efforts, and increasing investments in our future growth initiatives. Accordingly, we are currently expecting our capital expenditure for 2024 to be in excess of 10 billion. We believe this would be critical in helping us lay the foundation for the next phase of growth. Once again, I would like to thank everybody at Tesla, our investors, and our suppliers for being with us in this journey. We can open it up to questions, Martin. Thank you. Okay, Let's go so through investor questions. questions. Question number one is from Michael. Given that you moved the start of the next generation compact vehicle production to Austin, has the timeline improved so that we might see the next generation platform vehicles in 2025? I mean, I want certainly say things with they should be taken with a grain of salt. Since I'm often optimistic, with I don't want to blow your minds, but I'm often optimistic regarding time. But our current schedule says that we will start production towards the end of 2025, so sometime in the second half. That's just what our current schedule says. There's a lot of new technology, like a tremendous amount of new revolutionary manufacturing technology here. The reason I want to put this new revolutionary manufacturing line at Giga. Ово ми е доста страшно да слушам, пошто истото беше кога Модел 3 почна и револуционерно да пробат со роботи, да прават да има ептен малце луѓе за производството и сванаа дека некои работи, например, како спојувањето на кабел, джек и слични работи, дека не може роботот да го прави, мора некој човек да го прави. И дојдото е до ситуација да не може да ја воспостават фабриката у нормала и да мора под тенда до фабриката да почнат да ги произведуваат возилата. Така да овај нов начин, револуционер, малце ме плаши. Texas was because we really need the engineers to be living on the line. This is not sort of a off the shelf, just works type of thing. And it's just a lot easier for Tesla engineering to live on the line if it's in Austin versus elsewhere. Затоа прво таму го прават. But we are currently expecting to start production second half next year. That will be a challenging production ramp. Like I can emphasize, we'll be sleeping on the line practically. In fact, not practically, we will be. But I am confident that once it is going, it will be head and shoulders above any other manufacturing technology
that exists anywhere in the world. Иначе сега да знаете дека за 46 секунди се потребни за да се произведе една Тесла у фабриката у Кина, Гига Шенгај. Значи нема никој друг производител со такав run rate што може толку брзо да произведа. Сега, што за Model Y они успеаат 46 секунди, за ово очекувам дека може ќе биде 25 секунди, на секој 25 секунди да излава ново возило. Ама самиот начин што кажува дека е па нешто ново и револуционерно може многу да се заглави. Доста е ризично. It's next level. So it's always difficult to predict what that S curve of manufacturing looks like. So it always starts off real slow and then it grows exponentially. Така оде почне да оде секој S-curve. And predicting that intermediate S curve is difficult, but you know, so I don't know. It's hard to say what the unit volume would be next year. We're not going to make any predictions on that front, but it does seem quite likely that we will start production next year. Thank you. The next question is from Michael again. What has been the barrier to ramping 4680 cells into multi-million cells per week rate, and when do you expect to get there? Drew? Yeah, first, I just want to allay any concerns regarding 4680 limiting the Cybertruck ramp, because I've seen some people commenting about that. To date, 4680 production is ahead of the ramp. Тоа што сакав да ви кажам за батериите за 4680 тие што ги онадолу претходно што ги дискутирав, тие се уствари у Cybertruck користат сега. With actually weeks of finished cell inventory, and the goal is to keep it that way, not only for Cyber, but for our future vehicle programs. And as Elon said, it is an S curve here too. Like it's hard to predict these things, but I'm just describing our goals. It's a hard problem. Like yeah, there are entire companies where all they do is make battery cells. That's like all they do. Indeed, okay. Indeed. We do a lot of other things, and we got a lot of breakthrough technologies that take time to figure out with 46. It's not just that it's a 46 millimeter diameter by 80 millimeter tall cell. That's just the diameter. That's just the dimensions. Mm-hmm. There's a tremendous amount of new technology in the cell itself and manufacturing technology. Yes, exactly. And just regarding what the team was able to do in Q4, Texas successfully swapped line 1 from the Model Y design of the cell to the Cybertruck design of the cell, which was that 10% cell energy increase I've mentioned before. And as with any major new product introduction, the factory and engineering teams collaborated to ensure quality of the new design and the process changes as their first priority. And now our focus returns to cost and production ramp in Q1. In terms of what we're doing, we're currently running 1 production line, 1 assembly line, using 2 assembly lines in addition for yield and rate improvement trials. And we have a 4th in commissioning, and 4 more will be installed starting in Q3 this year. So definitely this is a big year for ramping 4680. Океј, ова е супер податок дека океј моде со 4680 пошто еден период беа доста заглавили и има доста проблеми. I do want to emphasize that we also expect to ramp orders from our suppliers. Yep. So this is not about replacing our suppliers, it's about supplementing our suppliers. Yes. So we Да, и Panasonic најверојатно треба да отвори фабрика што ќе произведува 4680 и некои фабрики у Кина исто ќе почнат да произведуваат 4680 келии од патентираниот Тесла, за да може повеќе да добиваат, за да може повеќе возила, пошто сега тоа има како bottleneck. Бројот на батерии што може да го произведат го диктира и бројот на возила. Are very appreciative of our suppliers. You know, Panasonic obviously is our longest supplier. They're an amazing company. You know, we've got CATL, we've got LG, Кинеската CATL, you know, Panasonic. and BYD. Yeah. Thank you. The next question is from Adam. Should retail shareholders be concerned that Elon has stated that he is uncomfortable expanding AI and robotics at Tesla if he doesn't have 25% of voting? Прашањето од Twitter што го дискутирав. Баш да видам сега што ќе одговори. Yeah, I guess let me explain what my concern is here, which is that you know, I see a path to creating
an artificial intelligence and robotics juggernaut of truly immense capability and power. And my concern would be, I don't want to control it, but if I have so little influence over the company at that stage, that I could sort of be voted out by some sort of random shareholder advisory firm. We've had a lot of challenges with institutional shareholder services, ISS, I call them ISIS, and Glass Lewis, which there's a lot of activists that basically infiltrate those organizations and have, strange ideas about what should be done. So, so I want to have enough to be influential. Like if we could do a dual class stock, that would be ideal. I'm not looking for additional economics. I just want to be an effective steward of very powerful technology. The reason I just sort of roughly picked approximately 25% was that's not so much that I can control the company, even if I go bonkers. And if I'm like mad, they can throw me out. But it's enough that I have a strong influence. That's what I'm aiming for, is a strong influence, but not control. There's some way to achieve that would be great. Thank you. The next question is... Сличните работи како што беа дискусијата и после неговото објаснување дека сака voting power, најверојатно како од OpenAI, CEO-то што беа избракали, или како Стив Джобс од Apple што се го испаделе, сака да има малце поголема контрол. What is your expectation for automotive gross margin ex regulatory credits for the full year? Like I said in my opening remarks, we're focused on reducing the cost of our vehicles. This is very extensive and involved exercise whereby we look at not just the component cost but down to the packaging used to get the materials to the production floor. Each element of the cost is scrutinized to optimize further. A few pennies saved at the subcomponent level, whether through engineering redesign or from many other things which I mentioned, leads to cost reduction. This is a constant exercise, and we just have to chase down every penny possible. We have a strong team which is hyper-focused on this. However, this is a very difficult thing to predict precisely because there are a lot. We don't know. We don't have a crystal ball, so it's difficult for us to predict this with precision. If the interest rates come down quickly, I think margins will be good, and if they don't come down quickly, they won't be that good. Yeah. It's always important to remember that the vast majority of people buying a car is about the monthly payment. It's not that people don't want. We have tons of we have lots of people who want to buy a car but simply cannot afford it. That as interest rates drop and that monthly payment drops, then they're able to afford it and they buy the car. It's pretty straightforward. Тоа што преска на лајво го објаснував дека уствари секојаш и во Америка повеќе кој што се зима на кредити на лизинг кола, гледат ратата кога веќе за колата, не ги толку интересира вредноста на возилото, дали они може да си го дозволат тоа или не. И у ситуација кога се големи каматните стапки, им е потешка математиката. And there are no tricks around to get around this. Okay, thank you. The next question is, does the company anticipate 50% volume CAGR to be realized in either 2024 or 2025? If not, why not? As we have said in our prior guidance, there will be periods where we won't be growing at the same rate as before. We are between two major growth waves. The first one began with the global expansion of Model 3 and Y. And we believe the next one will be initiated with the next generation platform. In 2024, our volume growth will be lower, as we have said, because we're trying to focus the team on the launch of the next generation vehicle. All right. Thank you very much. The next question is from Michael. When will Tesla start construction on the Giga Nevada expansion and Giga Mexico?
And when can we expect each of these to produce their first products, such as 4680 cells, semi, and the next-gen vehicles? We have recently broken ground for the next phase of Giga Nevada expansion to incorporate semi and other projects. But as said earlier, as regarding Mexico, we want to first demonstrate success with the next generation platform in Austin before we start construction. Therefore, we have started the long lead work to get the basics ready and plan to follow our recipe from the 3Y ramp with Shanghai, where we started with learnings from Fremont and ramped really quickly. Yeah, exactly. It's important to emphasize that, I mean, Model 3 production was 3 years of hell, honestly, before. Some of the really worst years of my life, frankly. I still have mental scar tissue from those 3 years, as do many. But then Model Y was, somewhat of a variant on Model 3, so a much easier situation. And then we were able to actually do slightly improved versions of, in some cases, significantly improved versions of the Model Y production line in Shanghai and Berlin. And that's the right. I think the sensible way to go about things is kind of figure out the core technology of the manufacturing line and then replicate it with improvements throughout the world. So. Thank you. The next question from Michael is: Has there been? Значи, таа е логиката. Право да пробат у Остин, Тексас, да ја направат, да го испеглат во процесот и после у Мексико да ја направат веќе од кои ќе научат проблемите, пошто ќе одат па со нова технологија за next gen vehicle. Been any progress made with an FSD licensing agreement with another company? I really think lots of car companies should be asking for FSD licenses, but and we've had some tentative conversations, but I think they don't believe it's real quite yet. I think that will become obvious probably this year. And I do want to emphasize that if I were CEO of another car company, I would definitely be calling Tesla and asking to license Tesla full self-driving technology. It's definitely the smart move. Thank you. The next question from Siddharth. What is the timeline for Optim? Главната работа е после на Тесла, сакат на кога ќе го направат full self-driving софтверот, да може на други производители само софтверот да го продават и да речат ставете ги камерите, ставете го тај хардвер и ќе може на вашите корисници исто да им понудите full self-driving. Тоа профитната маргина ќе биде многу голема. First production of a volume production line, and what are the barriers to getting there? Optimus obviously is a very new product, an extremely revolutionary product, and something that I think has the potential to far exceed the value of everything else that Tesla combined. And when you think of an economy is productivity per capita times capita. But what if there's no limit to capita? There's no limit to the economy. And the technologies the AI technologies we've developed for the car translate quite well to a humanoid robot, because the car is just a robot on 4 wheels. Tesla is arguably already the biggest robot maker in the world. It's just a 4-wheeled robot. So Optimus is a humanoid robot with arms and legs. It's by far the most sophisticated humanoid robot that's being developed anywhere in the world. I think we've got a good chance of shipping some number of Optimus units next year. But like I said, this is a brand new product. A lot of uncertainty. When there's a lot of uncertainty and you're in uncharted territory, it's obviously impossible to make a precise prediction. But we will be updating the public with progress on Optimus every few months, and you can see that it's advancing very quickly.
I was just in the Optimus lab actually until late last night. I think until like midnight or something. And finally left the Optimus lab. The team's doing amazing work. That's obviously a case where we want to make sure that Optimus is safe, especially at scale, and that there's no. It should be impossible for any centralized control to upload malware to a humanoid robot. So we're going to want to build in localized shutoff that cannot be updated from the from a central server. That's a case where we really have to give extreme thought to safety. But like I said, I do think it has the potential to be the most valuable product of any kind ever, by far. Just to comment on the barrier, I think the barrier, and we've talked about this, is like getting it to actually do something useful. Like we can get it to walk around, we can get it to do things, but it's like that utility part. We can already do some useful things. But like, yeah, to making millions of these things, it's like utility. Got to get the utility up. Yeah. A smart robot that can do that's capable of doing generalized tasks is what it will be. Yeah. And in terms of doing, moderately specialized tasks, well, it can already do that, and it'll just get better through the course of the year. As we improve the technology in the car, we improve the technology in Optimus at the same time. It runs the same AI inference computer that's on the car. Same training technology. We're really building the future. The Optimus lab looks like the set of Westworld. But admittedly, that was not a super utopian situation. Yeah, not the best reference. Yeah, the creators of Westworld, Jonah Nolan, Lisa Joy Nolan, old friends of mine actually, and I invited them to come see the lab. I think they'll come see it hopefully soon. It's pretty wild, especially the sort of subsystem test stands where you've just got like one leg on a test stand, just doing repetitive exercises, and one arm on a test stand. Pretty wild. Yeah. We're not entering Westworld anytime soon. Right. We're going to take safety very, very seriously. Thank you. The next question from Nermin is, how many Cybertruck orders are in the queue, and when do you anticipate to be able to fulfill existing orders? First of all, I want to thank all the Cybertruck reservation holders for their patience. The reservation to order conversion rate so far has been very, very encouraging. If the trend continues, as it's very likely to be, we will soon sort out all the builds in 2024. And also, we have new orders coming after the launch. The order numbers keep growing. So we're now all hands on deck focused on ramping, so we can fulfill all the demands in a reduced wait time. Yeah, it's important to emphasize that this is very much a production constrained situation, not a demand constrained situation. And we, obviously, we could dramatically raise the price, but that doesn't feel right to us to sort of gouge people for for early delivery. But really the demand is off the hook. As long as the price is affordable, I see us ultimately delivering on the order of something like 250,000 Cybertrucks a year in North America, but maybe more, but give or take, roughly on that time frame. And it sure is a head turner. Definitely, yes. Дефинитивно е хедтърнер и много сакат да го земат, дури
за 20.000 поскапа Founders Edition и уште ја продават неја. И сам тоа кажува дека ако ги изголемат уште цените, пак ќе ги продават и па има доста деливери. Ама вика четвртина 250.000, значи само Норт Америка дека може да продават. Ќе видиме за колку време. Yeah. Anywhere you go, people look at you. Yeah. They give you thumbs up. Yeah, it's like finally the future looks like the future. Yeah. You know, it's just a you know, for the other trucks on the road there, and there's some very good trucks on the road, but if you were to switch out the brand name, you wouldn't hardly know which company made them, but you definitely would know the Cybertruck. That's our best product ever. All right, thank you. The next question is, can we get Tesla energy volumes reported in the production and delivery release? Yeah, we will strive to do so starting from this quarter. And just a brief update from the business perspective. Megapack continues to see strong demand signals globally, driving consistent growth trajectory through 24 and 25. We want to thank all of our partners who've put their trust in the Megapack team to execute on critical infrastructure around the world. And I would like to personally thank the Megapack engineering and production teams for their strong 2023 execution. Lathrop continues to ramp through 2024 with the operation of a second final assembly line to double capacity from 20 to 40 gigawatt hours by the end of the year. Thank you. And the last investor question is from Siddharth. What are the preliminary results on return on investment of your ads and education campaign? Given that many people still lack awareness that Tesla average price is less than the average non-luxury car price of $45,000, will you expand educational ads? As Johan mentioned, the ultimate solution to increase EV adoption is really address the affordability issue. But at the same time, we do aware there's an awareness issue as well. So in Q4, we ran a series of digital campaigns, very targeted digital campaigns across different geos and different channels. The target Google Ads кампањи прави. Треба здрави реклами, добре. of these tests is really just to drive awareness and ultimately measure the return of investment on those digital channels. And the messaging we're driving is really focused on our product and also try to address some of the misconception of the EV, such as safety, affordability. In one particular awareness campaign we run in Texas. Многу мислам дека на ова треба да се обрне внимание. Само мене, тука пример колку ме прашуват, значи и за ренч, и за батеријата, колку време ќе биде. Тоа се работи пример што треба повеќе да работат на едукација на луѓето да ги сванат работи, колку се трошоците, колку е цената, одржувањето, колку е, што се прави, какво се прави. Сите бенефити треба да се стават. Обично скоро никој не ги знае. Texas will reach the audience about 10 million unique viewers and generated close to 500,000 visits to our website. A large number of these viewers are first-time visitors to our site. The traffic through these digital channels actually behaved very similar to those organic traffic come to our website. So going forward, we're just going to keep exploring different channels and doing our trials to get a better understanding of this effectiveness of these digital campaigns. Yeah, but I would also like to caution that we'll be very careful that we don't want to overspend on this side. We want to make sure people are aware, but that's where we'll keep tweaking our methodology about how and where we spend the money, because we understand the importance of increasing awareness, but at the same token, we don't want to spend a lot of money on just creating awareness. Yeah, I mean, there are some geographies where our market share is remarkably low, like Japan, for example. Now, we obviously need to make sure that we have superchargers in the right locations and the service centers are there and the product works well in Japan. But Japan is the third largest car market in the world of any country. So, and we should at least have a market share proportionate to, say, other non-Japanese car makers like Mercedes or BMW, which we do not currently have. So I think that's the case. And when I talk to friends of mine in Japan, they're like,
there is like quite a lack of awareness of Tesla. So that's the case where we definitely need to increase awareness in countries and regions where there is not that much awareness. Thank you. Let's go to analyst questions. The first question comes from Pierre Ferragu from New Street Research. Pierre, go ahead, please. Feel free to unmute. Pierre, can you hear us? Okay. Well, it's really tough to find the unmute button on Teams, guys. I'm sorry for being late. So yes, my question would be, on like the cost reduction. You've talked about it already a lot, and if I look at it over the last like 5-6 quarters on average, the COGS. Има моментално едно прашање, вика Тесла и BYD заедно имаат пат на цената на акциите, нели како конкуренција, ова кинеската повеќе продадени возили треба да оди нагоре. Не секој треба и да го забележите тоа, можно е сега и нио да падне. Ако викат дека нема доволен димен пример за продажба, сега инвеститорите очекуваат дека сега да е тоа така, само ги очекуваат нели нивните earning calls и ги повлекуваат акциите и другите акции пајат. Истото може да го забележите, се случува примери кај Amazon, Google, Microsoft и слично. Ако видите некаде дека паѓат сумите, одма инвеститорите и на други места излават. Или пример со Uber и Lyft. Ако кај Uber викат дека нема пример овај квартал толку многу возења, одма и на Lyft акцијата паѓа. Per car has been coming down like more than 2% sequentially on average. So that means you're like on a trajectory of COGS per car going down 10% a year. So that's probably like unheard of in the auto industry. I don't think any car manufacturer ever achieved that. But that's very, very mundane and it's a good performance, but it's a very normal performance in a lot of other manufacturing industry like microelectronics or consumer electronics. And so I'd love to hear your thoughts about whether you consider yourself closer to the latter, to like a microelectronics business where you have this ability to actually always improve cost, you have more control on how things are pulled together into your fabs, and you see yourself sustainably taking costs down with that kind of pace. Or do you think your ability to take down cost is actually going to become more like in line with the rest in the industry over time? Yeah, I think I've covered this in a pretty lengthy detail, even in my opening remarks and in a previous question. But to just further clarify, we are constantly looking for what we can do to reduce costs. And like I said, it's a game of pennies. We've talked about it before as well. And the team is constantly going and checking where can we reduce the cost further. And do I believe that we will have the same pace which you've seen over the past few years? Probably not, because remember, we were coming out with a period wherein commodity prices were rising. So then we did see benefits coming from that. So those are more or less, taken care of. But there is more which we're still chasing. And, I would say a big kudos goes to the team out here at Tesla, both the engineering team as well as the supply chain team, because every time we give them a challenge, they go gangbusters to try and figure out whatever they can to take out further cost. But yes, I would want to caution that do not project the previous cost reduction at the same pace completely in the future, because with our current platform, we are getting to a place wherein, there are limitations. Yeah, the increased scale also sort of helps us there. As we introduce new products, we have the opportunity to go renegotiate existing suppliers for better pricing. We're looking at every penny, like Vaibhav and Elon mentioned. Just to give you an example, our inbound logistics cost has come down by 22% year over year. And this is because of optimization on using returnable packaging as opposed to
cardboard, which is even better for the environment. Optimizing trucking routes, negotiating better pricing with shipping companies, with trucking companies, going with full truckloads, and just doing that sort of. The bigger we become, the more we put thought into these things, and the more efficient we become as a result of it. So those work streams are going to continue. And we're also getting into the tiers of supply chain to see if there are opportunities. Yeah. Getting into the tier 2s, tier 3, tier 4 levels, and then negotiate those pricing as well to get more efficiency out of the system. And then on the design side, we're not static, right? Like, especially in areas where the technology is still improving rapidly. Power electronics is a great example. We continue to bring improvements there that are like fundamentals, sort of driven from the device up, that result in cost reductions generation over generation, and they don't only go into the new vehicles; they come to the old vehicles as well. So that's closer to what you were talking about with like the microelectronics space. Some of that exists in the vehicle. Yeah, certainly our car is more computer than car in many ways, and has a lot of new tech over the last 100 years of automotive production that everyone is trying to scrape pennies from. Oh, we have a crazy amount of compute in our cars compared to anyone else. Yeah. It's like orders of magnitude. And we get to ride that down, right? Maybe 1,000 times more. I don't know, some nutty number. I mean, like if I just look at the main microcontroller that makes the motor go, for example, like when I think about what it costs when we stuck it in a Roadster in 2006 and what it costs now, I mean, it's like there's no comparison. Yeah. So we've definitely been riding that electronics cost wave. Yeah. And then even on the what you call traditional vehicle side, we do things that no other automakers do to bring costs down through breaking down, the way structures are built and the way we put our cars together. And I think that mindset that we have is very much closer to the micro processor or power electronics industry than the automotive industry. Thank you. Pierre, do you have a follow-up? Great. Yes, a quick one. It's you mentioned this like phase in which you are between two big growth periods. I'd love to hear you about what you consider the size of your addressable market with the portfolio you have today, like the 3, the Y, the X, and the S. What's your estimate of your addressable market? You're shipping like probably about like a 2 million unit run rate today. And given the price points of these cars, what kind of market share of what you address with these cars do you think you've already achieved today? I don't know if I actually don't think we have a firm idea of this. It's hard to say exactly. Yeah, I won't say one way to think about it is look at the automotive industry as well. EVs still contribute a very small market share. So yes, our goal is to try and take as much market share out of that pie. But do I have a specific number to give you? I don't think we can say that with certainty. And it's a growing pie as well. Exactly. It's 9% today, but it could be 20% in a couple of years or in the future. Yeah. And certainly, like the way we've looked at it, and we've always said this, it's not about how many EVs can we sell, it's how many great cars you can sell, how many vehicles you can sell. And that market's, 100 million a year. And, we're barely 2% of that. I still think there's 98% more to get. Yeah, I mean, it's worth noting that if you look at, say, the average selling price of the other top-selling vehicles in the world, they are much lower priced than a Model Y. Yeah. So like a Toyota RAV4 or Corolla, Honda Civic, that kind of thing, they're much lower priced than ours. So people are really stretching their wallets to be able to afford a Tesla. It's quite a difficult thing for them to do, and remarkable that it's the best-selling car in unit volume, despite being much more expensive than other high-volume cars. Thank you. Let's go to the next analyst. The next question comes from Adam Jonas from Morgan Stanley. Инаку, секогаш на Тесла имат предимство ритейл инвеститорите и прашањето од ритейл инвеститорите, па после ги стават институционалните инвеститори со прашањето. Hey, everybody. So I can't wait to see the Optimus Lab. I'm sure everybody on this call feels the same way. Your last AI day,
Elon, was September 2022. Can we expect a Tesla AI Day this year? It seems like a lot's changed in that realm, and is this year the time? Yeah, that's a good question. We have found that when we do these AI days, some of our competitors literally look at what we do on a frame-by-frame basis. They do. And then we find these things being copied. Same thing with battery day. Same thing with battery day. So we have to be a little cautious about, revealing the exact recipe of the secret sauce. But I think some kind of update would be good to do. I'll talk it over with the team, and I think we might do something later this year. Our main goal with these AI Day things is recruiting. So yes, and to sort of change the perception of Tesla as people thinking of Tesla as a car company when they should be thinking of Tesla as an AI robotics company. Mm-hmm. Mm-hmm. Maybe as a follow-up, Elon, I'd love your thoughts on the topic of China-based OEMs expanding into Western markets as the China market kind of gets saturated and there's a tremendous growth in the supply. How much success should Tesla investors allow for this competition to achieve in Western markets? And can you envision a scenario where Tesla could partner with a Chinese OEM to help accelerate sustainable transport in markets like Europe and the United States? Thanks. Well, our observation is generally that the Chinese car companies are the most competitive car companies in the world. So I think they will have significant success outside of China, depending on what kind of tariffs or trade barriers are established. Frankly, I think if there are not trade barriers established, they will pretty much demolish most other car companies in the world. So they're extremely good. We don't see an obvious opportunity to partner. Certainly we're happy to, except on the supercharger front, we're obviously happy to give any electric car company access to our supercharger network. We're also happy to license full self-driving, perhaps license other technologies, and anything that could be helpful in advancing the sustainable energy revolution. Thank you. And the next question comes from Dan Levi from Barclays. Hi, good evening. Thank you for taking the questions. First, I'm wondering if you can just walk through some of the gating factors required to unlock your next-gen platform. You talked about a number of cost initiatives back at the Investor Day a year ago, things in manufacturing and powertrain. Maybe you can just give us a sense of where these initiatives stand. And do you believe it? We know that there's a number of new features and technologies in Cybertruck, things like 48-volt architecture, and really employing your 4680 batteries. To what extent do you think Cybertruck is really a proving ground for the next-gen platform and is really going to be a gating factor to unlocking the cost reductions needed for the next-gen platform? Yeah, I don't think that anything on Cybertruck should be considered gating for the next gen platform. We're obviously doing a lot of manufacturing innovation, as Elon said, for a next generation vehicle. When you do something at that scale, you have to prove it out. You don't just throw it on the line and just build it. So we're going through those validation phases for all of those new manufacturing technologies now. I'm sure 48 volt was definitely something we wanted to carry forward, and it's something we hope the industry adopts as well. We're also open to partnering on that if everyone wants to do that. Finally, man. То претходно што ви зборив од 12 волти што се префрлија на 48 волти, дефинитивно значи и новото возило ќе биде со 48 волти архитектура. But people that really know that this is like the inside baseball thing, but 48, it's so high time that the auto industry moved from the random number of 12 to 48. Random number of 48. Yeah, well, it's much less random. Slightly less random based on human injury, but dramatically reduces the amount of copper you need in the vehicle, and and also moving to sort of higher bandwidth communications, sort of Ethernet level communications opposed to CAN bus, which is pretty
pretty slow. So it's really just bringing cars to, the 21st century. Yeah, pretty much. So like certainly like it's not exactly, it's like normal for a laptop. Yeah. Certainly bringing that, like, is an evolution in our architectures of vehicles, but it's not gating by any means. The gating work is just to finish the design and manufacturing of the car, test them out, and get them going. Yeah, I mean, programs in execution mode, right? Yep. Right. So it's talking about like tooling lead time, manufacturing Factory lead equipment time, factory lead time, and executing those programs. There's a lot of specialized machines that make the machine for a next gen vehicle. So these are not machines you can just order from anyone. They actually, you have to design a machine that has never existed to build a car in a way that has never existed. Yeah, so you don't just have like a design. Тоа е проблем, што треба да направат машина што ќе прави колата. Ни машината постои, ни колата. А пример, другите со исти принцип ќе ги земат кука роботите и слични работи, знае го принципот, исти принципот и многу полесно ќе произведат ново возило. А они одат на варијанта на нов начин, ама тај начин сигурно ќе биде многу и подобар и поевтин. Design validation phase, but you have an equipment design validation phase as well. It does make it very hard to copy us because you have to copy the machine that makes the machine that makes the machine. So, talk about tiers. It's not, it's like, exactly, manufacturing exception. So, I do think it's quite a powerful, sustainable advantage because there just is no place to go to order the machines that make the next gen car that don't exist. Great, thank you. As a follow-up, your release does not mention Dojo, so if you could just provide us an update on where Dojo stands and at what point you expect Dojo to be a resource in improving FSD, or do you think that you now have sufficient supply of NVIDIA GPUs needed for the training of the system? Они одеа со нивни чипови, у TSMC ги правеа нивните чипови, најверојатно сванаа дека не им се толку добри, па нарачаа од NVIDIA. Они викаат дека многу ни требат и колку и да произведе, пример, и од NVIDIA и од други места, ќе ги земат тие чипови, ама е баш да видиме што ќе одговори. I mean, the AI hardware question that is a deep one. So we're obviously hedging our bets here with significant orders of NVIDIA GPUs, or GPUs are the wrong word. There really needs to be, there's no, it doesn't even, you can't like produce graphics. So that's what, it's not a graphic processing unit, neural net processing unit or something like that. Yeah, GPU is a funny word, like vestigial. And a lot of our progress in self-driving is training limited. Something that's important with training, it's much like a human. The more effort you put into training, the less effort you need in inference. So just like a person, if you train in a subject, the sort of classic 10,000 hours, the less mental effort it takes to do something. If you remember when you first started to drive, how much of your mental capacity it took to drive, you had to be focused completely on driving. Then after you've been driving for many years, it only takes a little bit of your mind to drive, and you can think about other things and still drive safely. So the more training you do, the more efficient it is at the inference level. So we do need a lot of training. And we're pursuing the dual path of NVIDIA and Dojo. But I would think of Dojo as a long shot. It's a long shot worth taking because the payoff is potentially very high, but it's not something that is a high probability. It's not like a sure thing at all. It's a high risk, high payoff program. Dojo is working, and it is doing training jobs. So, and we're scaling it up, and we have plans for Dojo
1.5, Dojo 2, Dojo 3, and whatnot. So, I think it's got potential, but I can't emphasize enough: high risk, high payoff. So, I think it still makes sense given the, even if it's a low probability of success for the very high. Yeah, I think anyway. I'm belaboring the subject. It's a very interesting program. It has the potential for something special. There's also our inference hardware in the car. So we're now on what's called hardware 4, but it's actually version 2 of the Tesla designed AI inference chip. And we're about to complete design of, the terminology is a bit confusing. We're about to complete design of hardware 5, which is actually version 3 of the Tesla design chip, because the version 1 was Mobileye, version 2 was NVIDIA, and then version 3 was Tesla. So, and we're making gigantic improvements with, from hardware 3 to 4 to 5. There's a potentially interesting play where, when cars are not in use in the future, that the in-car computer can do generalized AI tasks, can run a sort of, GPT-4 or 3 or something like that. If you've got tens of millions of vehicles out there, even in a robotaxi scenario where they're in heavy use, maybe they're used 50 out of 168 hours, that still leaves, well over 100 hours of time available of compute hours. It's possible, with the right architectural decisions, that Tesla may in the future have more compute than everyone else combined. Thank you. And the next question comes from Colin Langham from Wells Fargo. Oh, great. Thanks for taking my questions. As we're thinking about going into 2024, the press release talks about hitting 36,000 or slightly above in Q4. And the comments in the release talk about approaching the natural limits, and it sounds like you're continuing to try to whittle that away, but that sort of implies there's not much left. In addition, you have the hourly wage increase, I guess, will add to that into next year. And I thought you said raw material costs are that benefit is sort of almost played out. So is there an opportunity to continue to go below the 36, or should we kind of be modeling that it kind of stays at this level into 24? We are definitely aware of the cost increases which are coming through because of the wage increases. But like I said, we keep looking at other cost opportunities and try and figure out where else can we cut down. So there is definitely more opportunity to bring down costs further. I won't specifically guide to a number which we will try and get to, but there's definitely more opportunity there. Yeah, we're chasing lots of cost opportunities on the design side still for 2024. North of 8 figures is what we're worth of, just in my organization, and Lars has got a bunch. And then from a commodities perspective, it's such a long cycle time through the whole material supply chain that even with what we've already seen to this point, there's more to come on commodities reductions. And there's still some tailwind left on the commodities. That's what I mean, yeah. And aluminum and steel. Yeah. And battery materials. It boggles my mind to think that if we make a 1% improvement in costs, that's $1 billion. Yeah. Yeah. So it's like, on average, if we reduce the cost by 1 penny, $1 billion. What? And we started off, wasn't that long ago, that we're only making like 10 cars a week. Yeah. So where does it lead ultimately? With good execution, like I said, it's not a slam dunk, but with, if we execute very well, I think Tesla could be the most valuable company in the world.
Thank you. Colin, do you have a follow-up question? Yeah, just a quick follow-up. In the commentary, you mentioned the taxes would go to the S&P 500 level. I think you've been trending slightly below 10%. S&P, I think, is typically 25%ish. Is that going to, should we expect that to jump right up next year when we're modeling next year? Or would it be like a gradual change over the next few years? And any cash impact from that tax change as well that we should be considering? Yeah, so there's no impact on cash taxes from the release of the valuation allowance, which I spoke about. What it does is it's how you account for taxes on your books. So it's basically an accounting change, wherein there are certain jurisdictions, because we had enough NOLs, etc., wherein we didn't have to accrue book taxes. Now that the valuation allowance has been released and we have recognized deferred tax assets on the books, that means your tax rate immediately goes up. Okay. I think that's all the time we have for today. Thank you so much for all of your questions, and we'll speak to you again in 3 months. Thank you. Bye-bye. Thank you. Тоа е, значи, ukratko, окей, беше да направам рекеп на целиот повик. Може да заклучиме дека веќе се фокусирани на работата на новото возило Gen 3, што вика третата генерација. Ќе има наредната година успорување на продажбите, не очекуваат дека ќе биде зголемување за 35% од претходните 1,8 милиона у 2023 што беа. Доста го намалуваат трошокот по возило, тоа можовме да забележиме. Од сервиси справат веќе голема заработувачка. Друго од документот да го погледнеме уште еднашка. Energy storage е на ново високо ниво и очекуваат дека уште ќе расте. Full self-driving од 12-ката, зборивме за неа и тука има веќе многу разлика. Океј е податокот дека работат и на нов хардвер, генерација 5. Кај мене, пример, у мојта е хардвер 3. После тоа излезе со Model S5 излезе хардвер 4-ката и Cybertruck има хардвер 4 и некои се од Model Y што почнаа да се произведуваат и рефрешираната верзија исто има хардвер 4-ката, ама викаа дека full self-driving ќе може да функционира и на хардвер 3-ката, па нагоре. Ќе видиме дали ќе го сменат тоа. Резултатите не се баш добри ради грос маргината претходна. Ќе видиме дали е ово ботомо на грос маргината и дали после наредниот Q1 и Q2 ќе се одржува или уште малце ќе падне. Ако очекуваат нели дека ќе има намалување на продажбата на возилата у цела 2024, можно е да очекуваме уште кратења, веќе дури 2025 оптимистичко сценарио дека новата next gen верзија ќе излезе у втората половина на 2025, до тога и работат на машините. И тоа нема некои предвидување full self-driving, да рече за 2 недели ќе биде готово или слично. Овие податоци мислам дека ќе ја повлечат надоле моменталната акција и ќе следиме у наредниот период како ќе се одвива. Сега ќе отворам моментално, значи минус 5,69%, веќе се тргува $196. Има шанса да иде уште надоле, ама ќе видиме утре у која територија ќе навлезе и дали веќе поголеми инвеститори ќе упаднат, пошто окей беше разговор за 25% што ги траже Илон за управување. Тоа објаснија работата, која му е целта и идејата, целата ситуација, така да ќе очекуваме
на подкаст каналот се што имам некои нови информации ќе ги ставам и тие што се на Discord каналот на мастеркласот за инвестирање. Гледаме се секој вторник и наредниот вторник исто детали ќе ја продискутираме и разгледаме ситуација. Фала ви на сите што останавте до крај и бевте заинтересирани. Фала и на тие прашања што поставува. Слободно ми пишувајте кога имам време. Секогаш ќе ви одговорам. Убава вечер, лека ноќ.